Hello, again welcome back to my channel. This is Pradeep of Maths Teacher. So dear aspirants, as per HSTR exam 2023 ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ HSTR ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ AP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರಹ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ವಿತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ VGT ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ HSTR ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ HSTR ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾನು ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ನೇಮ್ VGT ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಹಳೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವಾರು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ MCQs ತಗೊಂಡು ನಾನು ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾವು MCQ ಕ್ವಶನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ 56th ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು HSTR 2007 ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ HSTR 2007 ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ A equals to x square minus 7x plus 12 equals to 0 and B equals to x square minus 6x plus 8 equals to 0, then what is A union B and what is A intersection B? And there are 4 options are there. Here A value ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ A ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ B ನು ಕೂಡ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸೆಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ A ಯೂನಿಯನ್ B ಅಂಡ್ A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏದು ಸೆಟ್ ನ ಒಳಗೆ ಬರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು x square minus 7x plus 12 equals to 0. ಏದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ A ಯೂನಿಯನ್ B, A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ x square minus 7x plus 12 is there. x square ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಸ್ 1. ಫಸ್ಟ್ 1 ನ 12 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 into 12 is 12. ಸೊ ಅಂಡ್ ಈಗ 12 ಯಾವ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 4 3s ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದೀಸ್ 2 numbers so that middle number should come. That is only the method splitting up of middle term. So instead of minus 7x I can write minus 4x. So minus 3x. So therefore here x square ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. minus 7x ನ ಬದಲಾಗಿ minus 4x minus 3x ಬರೀತೀನಿ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ therefore instead of minus 7x I can write minus 4x minus 3x plus 12 equals to 0. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ A. ಸೊ therefore ನಾವು ಇದನ್ನ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು x minus 4. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ minus 3 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು x minus 4 equals to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಆರ್ 4, 3. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಬಿ ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 6x ಪ್ಲಸ್ 8 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. So 1 has to multiple to the 8. So therefore 1 into 8, the answer is 8. ಈಗ 8 ಯಾವ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಕಮ್. ಸೊ 8 4 2s ಹೋಗುತ್ತೆ, 4 2s 8, 4 ನ 2 ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ -4 x ಮತ್ತೆ -2x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ -6x. as I said, this is a splitting up of middle term. So therefore x square ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, -6x ನ ಬದಲಾಗಿ -4x -2x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ 8 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ, x will be the common. So therefore the remaining is x -4. ಇಲ್ಲಿ -2 is the common. So here in the second pair ಅಲ್ಲಿ -2 will be the common. The remaining is x -4. Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ x -4 equals to 0 ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು x -2 equals to 0 ಇನ್ನೊಂದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ so x value will be x is equals to 4, -4 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ +4 ಆಗುತ್ತೆ, x is equals to +2. So therefore the elements of B set to elements ಏನೇನು 4, 2. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು. A ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 4, 3, B ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 4, 2. Then now we can find the intersection as well as union. So therefore first A union B ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ A union B ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು. ಬಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 4 ಎರಡು ಸಲ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಬರೀರಿ. ಸೊ therefore A ಯೂನಿಯನ್ B ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2, 3, 4 ಎರಡು ಸಲ ಇದೆ, ಎರಡು ಸಲ ಬರೀಬೇಡಿ. ಸೊ therefore this will be the A union B. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B. ಸೊ A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಏನಾಗುತ್ತೆ, A ಸೆಟ್ ಮತ್ತು B ಸೆಟ್ ಇರುವ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಇಸ್ 2, 3, 4, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ 4. ಸೊ 2, 3, 4 ಮತ್ತು 4 ಇರುವ ಆಪ್ಷನ್ ಮೊದಲನೇದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅದೇ 2007 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ HSTR ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1, 4, 9, 16, ಬಿ ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1, 2, 4, 6, 8. ದೆನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಎ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಬಿ ಯಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ 1. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲೂ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 4 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು ಉಳಿದಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? 9, 16. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡಬೇಕು. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಎ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಗೇನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಎ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಎ ಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳೇ, ಸಾರಿ 4 ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳೇ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದು? 2, 6, 8. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ 9, 16, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ 2, 6, 8. ಸೊ ಅದು ಇರುವ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದೇ 2007 ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ HSTR ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಾದಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಫ್ root 7 plus 2 divided by root 7 minus 2 equals to a plus b root 7, then the value of a and b respectively. So ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ರೂಟ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 7 ಮೈನಸ್ 2 ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ರಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ರಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಈ ಸರ್ಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ RF ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ರಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಷನಲೈಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ RF ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಇದೆ, ರೂಟ್ 7 ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ RF ರೂಟ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ RF ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ರೂಟ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 2 ಮತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಇಟ್ಸ್ ರೂಟ್ 7. ಓಕೆ, ರೂಟ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಈಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೂಟ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಇದು ರೂಟ್ 7 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಇದೆ. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ RF ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ 2 ಸಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್, ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ root, it's only 2 square. Okay, because a is root 7. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, a minus b into a plus b ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಸೊ a plus b into a minus b ಅಂದ್ರೆ a square minus b square. ಓಕೆ, ಸೊ therefore ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ರೂಟ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ therefore ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 7 ಮೈನಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ರೂಟ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab. ಸೊ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೂಟ್ 7. ಸೊ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab. 2 into root 7 into 2. So 2 into a into b. 2 into a is root 7, b is 2. Whole divided by 3 ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು 7 ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪ್ಲಸ್ 2 2s 4 ರೂಟ್ 7. See here 2 2s 2 into 2 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 2 2s 4 ರೂಟ್ 7.
divided by 3. Okay, now here 7 plus 4 na add ಮಾಡಿ. So 7 plus 4 is 11 plus ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು 4 root 7 divided by 3. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ 11 ಈ 3 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 11ಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ 3 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 4ಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ 11/3 ಪ್ಲಸ್ 4 root 7/3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ರೂಟ್ 7. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್, ಇದು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ರೂಟ್ 7 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ರೂಟ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ರೂಟ್ 7 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 7 ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು 4, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ರೂಟ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 11 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟು 11 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 11, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ 3 to the 11 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 3 ನ ನಾನು 4ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ 11/3 ಅಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 4/3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾರಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 4/4, ಇಟ್ಸ್ 4/3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 11/3 ಮತ್ತು 4/3, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ 11/3, 4/3. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ನಮಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4/3, 11/3 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು 11/3. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ 11/3 ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ 11/3, 4/3. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರ್ಯಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ರೂಟ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ರೂಟ್ 7 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 11 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 11, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 4. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ 11/3 ಅಂಡ್ 4/3. ಸೊ 11/3, 4/3 ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. If sin A equals 1/√2, then angle A is. Now, just if you have observed or if you have learned the trigonometric values table, 1/√2 will come in a sin values in a 45 degree. So that means in a sin 45 degree, the value of sin 45 degree will be equals to 1/√2. So that means angle A, here in this question, the angle A value will be equals to how much? So 45 degree. So therefore which option is the C option is correct. So the next question is the value of tan 45 degree. So I think you just I have said you need to remember the trigonometric values tables, right? So therefore the value of tan 45 degree is 1. So therefore which option is right? The C option is right, children. Sin 90 minus theta is equals to. So if you know complementary angles, so sin 90 minus theta will be equals to cos theta. So the answer is cos theta. So which option is correct? The A option is correct. Now I'll say the other complementary angles also. Cos 90 minus theta is sin theta. Tan 90 minus theta is cot theta. Cot 90 minus theta is tan theta, the reverse of that. And also secant 90 minus theta is cosecant, and cosecant 90 minus theta is secant theta. Okay, so empirical relationship between the three central tendency is. So this question comes under statistics chapter. Before I'll say the answer. So the answer will be 3 median equals mode plus 2 mean. Okay, so that means B option is correct. The next question is, when a point P divides the line AB in the ratio m1 is to m2 such that AB equals to BP, then 4 options they have given. So I think just observe this. B is a line. Okay, let me just write AB is a line. Sorry. Okay, now AB is a line.
Okay, this AB line has been divided in, let me call this AB as 8 centimeter. This AB line has been divided in the point P. Okay, let me call this point as P, so that AP is equals to what they have given, BP. So that means AP is equals to PB. So out of these four options, which option is correct, that you need to pick, right? So therefore, this point P has been divided in the midpoint. So that means this 8 centimeter has been divided in the point P, so that AP equals to BP means, so AP will be equals to 4 centimeter and BP will be equals to 4 centimeter, right? So therefore, the point P has been divided in the mid of this line segment, correct? So therefore, which option is correct means the C option will be correct. So therefore, M1 will be equals to M2, because this AB line segment has been divided in the ratio M1 is to M2, where AP equals to BP. So therefore, M1 should be equals to M2. So therefore, C option is correct. The distance of a point from the x-axis is called as what? So if you listen carefully means you will be able to learn the two topics here. So therefore, the distance from the x-axis is known as y coordinate. I will write here. The distance from the x-axis is known as y coordinate as well as ordinates. Okay. So the distance from the x-axis is called as y coordinate as well as ordinates. The distance from the y-axis is called as x coordinate, and the another name is called as abscissa. So therefore, now in this question, what they are asking is the distance from the point from the x-axis they are asking. So therefore, it is called as either y coordinate, either ordinate. Okay. The next question is the sum of the n terms of the arithmetic progression 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 is dash. That is the answer. That is the question. Sorry. So they have given the AP. So 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus dot dot dot. So the value of A will be the first term 1, and what is the common difference? A2 minus A1, 3 minus 1, 5 minus 3. So therefore the common difference will be 2. So what you need to find? You need to find the sum of the n terms. So you need to find Sn equals to question mark. So let me write. The formula will be Sn equals n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Now this is the formula. Let me apply the values to here. Sn equals n, we don't know, n by 2 into 2. A value is 1 plus n, we don't know, minus 1 into d. D is common difference is 2. Sn equals n by 2 into 2 ones are 2 plus multiple 2 to the n and 2 to 1. So 2 to n is 2n minus 2 ones are 2. Now here plus 2 minus 2 get cancelled. So therefore Sn equals n by 2 into 2n. Nothing is there means denominator. In the denominator 1 will be there. So multiple numerator to the numerator, denominator to the denominator. Sn equals 2n into n is 2n square by 2. So now 2 get cancelled. The answer will be n square. Okay. So therefore which option is correct? The B option is correct. B is n square. So the next question is solutions of the equation a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 are consistent. Now how to solve this? Now, let me just say clearly. When two pair of equations are consistent, then the correct form will be a1 by a2 is not equals to b1 by b2. Also I will say in the graph it will be a intersecting lines. Okay, I will not write, but just I will say it will be a intersecting lines. Okay. Now also a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 means it's also called as consistent pair of equation, but it's called as coincident line. Okay, so it's also called as consistent pair of equation. So therefore the last one will be a1 by a2 is equals to b1 by b2
is not equals to C1 by C2 means it's called as inconsistent pair of equation. So the both are called as consistent pair of equation, and the last one is called as inconsistent pair of equation. So therefore this is intersecting line, this is coincident line, and this one is called as parallel line. That also I will say, okay, if they are asking the same question in the different manner. So if they have given, instead of the consistent, if they have given the parallel, sorry, this is a parallel, right? Parallel means you need to write down this condition. If they have asked coincident lines, you need to write down this condition. If they have asked intersecting lines, you need to write down this condition, right? A1 by A2 is not equals to B1 by B2. Yes, they have given this option, A1 by A2 is not equals to B1 by B2. So therefore the A option is correct. In a quadratic equation, the value of the discriminant is minus 33, then the equation has, simple. In the discriminant value, if suppose in a quadratic equation, the discriminant value, if the D value is equals to 0 means then it has a equal and real roots. I'll write that also, equal and real roots, correct? If suppose if the D value is greater than 0, two distinct roots. Now I come to the point, the question says, so if the value is lesser than 0, nothing but the minus values, okay, then it is called as no real roots. No real roots. So that means all the minus values. So therefore in the question what they have given is, so if the quadratic equation of the value discriminant is minus 33, the value is minus 33, right? So minus 33 means it has no roots. So therefore it is called as no real roots. So therefore the option will be the C, not a real roots. So if 7 comma x comma 17 are in AP, the value of x. So 7 comma x comma 17 are in AP, then the value of x is. Now how to find this? So these terms are in AP, right? Let me call this as A1, this as A2, this as A3 because these terms are in AP, correct? So therefore what I will do is I will apply the common difference value. Common difference formula. So A2 minus A1 equals to A3 minus A2. Okay. So now A2, I will not write this. Okay. So therefore A2 is how much? A2 is x minus A1 is how much? 7 equals to A3 is 17 minus A2 is x. Now just send the 17 to the right hand side, x to the left hand side. So here x is there, keep the x there only. Now minus x will become plus x equals to 17 there only. So therefore minus 7 become plus 7. Okay. So therefore x plus x is 2x equals, now 17 plus 7. Okay. So 17 plus 7 is 24. So therefore you need the value of x, right? So x equals 24 by 2, 2 1s are 2 1s are 2, 2 2s are. Okay. So therefore what is the answer? 12. Of the midpoint of the line joining the points 3, 7 and 5, 5 is. Okay. You need to find the midpoint of the line joining points. Let me write the points first. The points are 3, 7 and 5, 5. Right. Now what you need to do or how to find the midpoints of this line segment, line joining points. First you need to call this point as x1, y1, this as x2, y2. Now we need to write down the formula. So the formula will be P of x comma y equals x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. Now this is the formula to find the midpoint of the given coordinate points. So therefore I'll write here P of x comma y equals to apply this value in this formula. X1 is 3 plus x2 is 5 divided by 2 comma y1 is how much? 7 plus y2 is how much? Y2 is 5
divided by 2. So therefore simplify this. Okay, so therefore P of x comma y equals 3 plus 5 is a divided by 2 comma now 7 plus 5, so it's 12 divided by 2. So 2 ones are 2 fours are 2 ones are 2 6 are. So therefore the midpoints of the lines joining points 3 comma 7 and 5 comma 5 will be, so 4 comma